Come to video number 3. Manje sesizobona i-cubic. So the question, okay, so besinikezwe x cubed, sinikezwe f, sanikezwe ngi-drawing. Kwamanye ama-question basuke bekubuzele phezulu ukuthi uyi-drawe bese kulandela i-question ethi you should determine graphically the values of k for which f equals to k only have one root. So wena kumele usebenzise igraph le oyidrawile noma bekunikeza i-drawing sebenzisa yona lo graph. So kambe sikhumbuzane la, only have one root. Ngithe i-cubic ine-root eyi-1 noma awu-3. Akwenzeki ibe nama-root awu-2. So for an example, manje la inama-root awu-3, 1 2 3. Lana inama-root awu-3, 1 2 3. Lapha awu-2 ayafana. La ine-root eyi-1 because lapha ijike emoyeni, yabo. So kuyenzeka abo-3, kuyenzeka abo-3, kuyenzeka ibe 1. Akwenzeka abo-2. So la bathi-ke u-k owubani ozokwenza ukuthi u-f abe ne-root eyi-1. Currently u-f nama-roots awu-3, 1 2 3, yabo, ngoba lapha awu-2 ayafana. So ukuze u-f abe ne-root eyi-1 kumele vele simuse phezulu, yabo. So masimusa phezulu, yabo, ukuthi ngifuna ukuyingcolisa le, yabo, ukuthi u-f uzojika lapha, yabo, ahamba afika ajike lapha afika andlule, yabo. So i-root isi-1. So sifuna lokho. So ukuze igraph ishift iye phezulu noma ishone phansi kumele ku-affecteke ini y-intercept. Currently ngithi f of x is equals to k. F of x umelele yonke le nto leyo. F of x is equals to k. Isikhundleni sa f of x ufaka u-x cube. Wena sike izinto sesiyibhale le nto le. I'm just writing it for ukukhombisa, yabo. Wena uyayibuka nje la ukuthi ishifte kangaki ubhale i-answer. So x cubed minus 5x squared plus 3x plus 9 equals to k. So k maye u-0 chaza ukuthi y-intercept izoba u-9. Y-intercept maku-9 sinama-root awu-3. Thina sifuna ukuba ne-root eyi-1. So let's say u-k simenza bu-1. K maye u-1 uzojumpa kubo -1, yabona. Kubo -1 kanje, minus 5x squared x, yabo, equals to 0. Usejumpile bese ngaphi y-intercept kuzoba u-8. Y-intercept makuba u-8 cha kule iyehliza la. Chaza i-graph izohamba la ijike ithi. So i-y-intercept maku-8, yabo, sinama-root awu-3 awafani. Thina sifuna i-root eyi-1. Should le nto kumele iye phezulu, yabo. So u-k maye u-1 uyajumpa engaphi u-1 sesoba no-9 plus 1 ofana no-10, yabo. Yonke le nto still izoba khona la. So i-y-intercept bese kuzoba u-10. Cha ku-y-intercept maku-10, yabo, izoba lapha. So yabo ukuthi graph yethu nalo angithi yonke into ikhuphwa nge-unit eyi-1. Nala i-turning point sekuzoba u-10. Nala i-turning point sekuzoba u-1. I mean u-3 map 1 sizoba lapha. So chaza ukuthi manje i-root isi-1. So 9 esifuna. So kahle kahle chaza ukuthi asifuni y-intercept kube 9. Y-intercept kumele kube inamba enkulu kulo 9, yabo. Y-intercept kumele kube 9, kumele kube 10, kumele kube 11, kumele kube 12. Not 9, yabo. Kungaba 9,1, kungaba 9,2, yabo, ithi ukukhuphuka kancane. So asifuni y-intercept kube 8, asifuni kube 7. Kumele kube 9 kuya phezulu. U-k ubani ozokwenza le namba engapha ukuthi ibe inamba enkulu kulo 9. Sibonile la ukuthi u-k maye u-1 kuyehla. U-k maye u-1 kuyakhuphuka. U-k maye u-2 kuzoba u-12. U-k maye u-3. Shuthi u-k kumele abe inoma yiphi inamba enkulu. Osifuna inamba -1 -2 inamba encane kuno-0, yabo.
because any number incane kuno 0, k mayo minus 1 suke emncane kuno 0, mayo minus 2 suke emncane kuno 0, mayo minus 3 suke emncane. So k should be less than or minus k should be less than 0. So zonke inamba ezingaphansi kwa 0. Uma ubuka kunumber line la sino 0 sino minus 1 minus zonke le number izokhuphula igraph. The more igraph ikhuphuka the more iba nani lelokhuza a1. So chaza ukuthi answer yethu la it's k should be less than 0. Answer yethu yokuqala. Uma isigraph sikhuphulile yabo ukuthi igraph masingayehlisa yonke siyehlise ngawu10 ngo10 angithi y-intercept 10 siyehlise ngo10 ize la cha ukuthi le into ejika isizoba la xa igraph yethu sizofika la ifike ijike phinde ijike bese yakhuphuka yabona la ama intercepts awu1 2 3 so sifuna ama intercept abo ibe yi1 masingehlisa kancane yabo izohamba la manje y-intercept x-intercept sorry e1 sifuna lokho so u-k obani ozowehlisa igraph kawu10 phinde uyehlisa kancane so igraph lapha isiwa ku9 y-intercept mayihla kawu10 izohlala ku-1 but mayihleli ku-1 iyenza ukuthi kube nama roots awu1 2 3 thina sifuna ukuthi ibe nama roots awungakhi i-root a1 kumele iyehle kancane shothi kumele iyehle yabo yehle so chaza ukuthi y-intercept kumele kube yinoma yiphi number but engaphansi kwa-1. Current y-intercept yethu 9. So kwenza kanjani ke y-intercept yethu ukuthi ibe inumber engaphansi kube inumber engaphansi kwa -1. So yabona masenza u-k about 10 mayijumpe yangazoba -10 9 minus 10 kwenza u-1. So u10 uyihlalisa exactly lapha so thina sifuna izohlala exactly sifuna izondlula so masenza u11 uzokwenza njani uzokhipha la u-2 -2 siyamfuna right masenza u12 right so inumber u-k kumele abe any number enkulu kuno-10 shothi k should be greater than 10 ngoba k mayo 10 uyihlalisa exactly k mayo 11 grand k mayo 12 grand yabo so any answer k should be greater than 10. So yabona into ebalekile la i-turning point nani ne-y-intercept la yabo u-k ufika u-affect y-intercept nalo u-k affect y-intercept so kumele i-check ngikhuphula emotion saphansi so checkeni i-example ke ezofaka enye lapha into right so manje this is example number 2 just write 2 lapha 2.1 given that f of x manje abo sesinikezwe any graph ene y-intercept of 20 and then siplotheliwe i-turning point u-2 map 0 enye lapha i-turning point 1 map 22 so izinto ezibalekile la i-turning point ne-y-intercept so sicheckeni lana kufunakalani ka we should determine the values of k for which f of x is equals to k has 3 distinct roots bochecka bokuthi k ungapha kuyenzeka ukuthi bakunikezwe f of x plus k equals to 0 so nalana kushuthi u-k vele uhlangene nalento la so bobheka kahle kahle ukuthi babuza in has 3 distinct roots kumele ama-roots abo 3 distinct angafani they should be different currently ama-roots awungaphi 1 2 3 so kuze ama-roots abo 3 kumele igraph ishone phansi ophezulu ishone phansi because igraph mayishona phezulu shuthi izoba kanje yabo ne-root a1 but igraph mayishona phansi shuthi sizoba nama-roots awu-3 so i-y-intercept current u20 because igraph ishone phansi y-intercept kumele ibo-19 18 16 yabo so yenziwa ku-20 ngithi sino f of x equals to k f of x kumele lento ephezulu -2x cubed minus 3x squared plus 12x plus 20 equals to k lo kumele ehle so lo masimenza u1 uzojumpa ngale zoba negative izokwehla bona
So if k equals to 1, i-y-intercept kuzoba 19, then igraph yethu izoshona phansi, yabo. Should k mayi-1 iyaphasa. Okay, maye ilingana no -1, i-y-intercept -1 izoba positive ngani? i-y-intercept kuzoba u-21, and y-intercept maku-21 iyaphezulu. Chaza ukuthi igraph yethu manje izontanta emoyeni ngale, soba ne-root eyi-1. Lena asiyifuni. Okay, if k lingana no-2, i-y-intercept kuzoba u-18, and uma u-18 iyehla, yabo, chaza ukuthi izohamba la, yabo. Uma u-18 iyehla, chaza izohamba la. U-18 siyamfuna. So kahle kahle, so futhi y-intercept akumelanga kube inamba encane kuno-1, yabo, kumele isuke ku-1, uma ku-0 la inama-root awu-3. If k ewu-0, igraph yethu izoba exactly kanje, yabo. So lo asimfuni, sifuna kusukela any number enkulu kuno-0, ngoba phela ngithi khona nabo 0.5, 0.4, yabo. So any number, because k mayo 0.5, igraph yethu isizohamba lapha phakathi nendawo, yabo, iyaphasa. So 0.5 siyamfuna. So kahle shithi answer yala would be k should be, yabo, sifaka u-1 wasebenza, safaka u-2 wasebenza, safaka u-3. So k should be any number greater than 0, because labo 1, 2, 3 bakhulu kuno-0, yabo. Number encane kuno-0 asiyifuni. Right, but manje masiyehlisa any number greater than 0. So if k elingana no-22, chaza igraph izokwehla ngo-22, y-intercept kuzoba u-2. Chaza igraph yethu izohamba izothinta lapha ithi, yabo. Manje la inama-root awu-1, 2, 3. So u-k u-22 asimfuni. U-k mayo-23, chaza igraph izohamba la manje ne-root eyi-1 lapha isijike emoyeni, asimfuni. Shuthi kahle kahle u-k akumelanga andlule u-22. Yebo, u-k kumele abe mkhulu kuno-0, but kumele abe mncane kuno-22, ngoba mayisemkhulu kuno-23 isishone phansi kakhulu. So lesi ibhala siyihlanganisa, k should be greater than 0, yes, but k should be less than u-22. So lokho noma singakubhala manje ukuthi answer kuzoba ile. So lana it's a matter of ukushifta nje igraph, yabo. 3 distinct root amele abo 3. Kenzeka bathi ama-root awu-2 afane. Lapha uma kuthiwa ayafana, u-k uba exactly, akubi ama-inequality signs, yabo. Kuba nje equal sign, yabo. Yeah, that's it. But ikhona-ke indlela yokuyichaza ukuthi awuyishift igraph, udwebe ulayini la, check kanjalo. I'll make another video echaza ngaleyo ndlela leyo, if this one mhlawumbe we find it confusing. Yeah, thank you.